is the last stop of the Experience Ultrabook Tour, one of the first events in the last 20 years that we are doing in Moscow, where end users will be able to play with our devices, experience what technology we have to bring to them, and the benefits of our technologies. Personally, I love what I see in Russia. I see the enthusiasm with the local crowd. The local Intel employees are really dedicated to what we have to show over here, and I'm hoping for a successful show. In fact, I am certain we'll have one. Нам очень приятно, что программа Look Inside приехала в Москву, потому что мы сможем нашим покупателям здесь, в России, рассказать о наших новинках и сделать это причем очень простым, популярным методом. Вот этот павильон проехал по самым большим городам мира, и в конце концов он добрался до Москвы. Новые технологии, интересная стильная штучка – это всегда здорово. И москвичи могут это увидеть практически в одно и то же время с пользователями компьютеров по всему миру. Нам это очень нравится.